To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan Switch TV mun sake mun komo kuma ko da wani lokaci za mu komo most important topics ko most important trending news muke zuwa muku da shi. Kuma wannan abin da za mu zo muku da shi kowa it doesn't matter kana da takarda baka da takarda. Ya kamata ka san wa'anga abubuwa ne because they are very very important. They are very very important. Ya kamata mu ma mun koyi ne muka so mu zo mu koya ma yan waye. To muna cikin tax season. One of the very important thing nan ne in kai aiki at the end of the year ka file tax. Kuma garin gaba kaman Ghana bane. Tax filing nan yayi very very important ya fi musu da komi. In ba ka file ba an kawo ma bashi. Kowane aiki kai ka make sure in ba ka biya tax ba ka anshi 1099. In kuma ka biya tax ka anshi W2. These two things su ne most important things da abin ga aiki sin da takardar da muke required wurin aikin most of the time mu in Africa. There are a lot of tax documents in da ake yi amma these two things in kana biyan tax wurin aikin ka sun baka W2. In baka biyan tax ba su cire tax wurin aikin ka sun baka 1099. Shi yasa wanga abubuwa ko ya kai aiki cikin wanga January ga zuwa February ga ya kamata January zuwa February ya kamata a ce ka receive is either W2 or 1099. In ba ka receive baka koma back wurin aikin ka request su baka. Most of the time na suna aika ma amma ya take some amount of time before ya shigo wurinka. Kuma this season gan da ake cikin na yin ce ma ta last month zuwa this month most of moon now receiving of our mails is very slow. Kun bincika wani light bill ku da wayansu abubuwa yayi very very slow. System nan ne yayi slow. Workers da ya kamata abin ga USPS su doki yanzu due to the change of government and suna find difficulties with workers and other distributions network system na amma suna try to fix back su komo. Amma abinda akwai ne filing of tax. Ka rika W2 ka je ka file tax. Ka make sure wanda ya file ma tax nan ba kowa ya kamata ya file ma tax ba. Mutane da yawa su wannan mistake an kawo musu bashi ba bashin wasa ba. Sannan kuma mun doke shi normal ne aka kawo ma bashi ka je ka biya ba normal bane. Wanda ya file ma tax nan most of the time muna neman kudi she kaga me shi aka kara wayansu abubuwa kaga kaman ka samu kudi amma karshe randomly an kawo ma bashi. Nan kawo ma bashi kaga bashin kudin da aka baka nan ya yi times 2. Ce sa kamu involve kamu mu make sure mu san kaman wannan ke file they are professionals, they know what they doing. Kamu nemi wani ya file min ban samu kudi ba wani ya file min na samu kudi. Wannan zai file ma ne. Inde ba wai zai wani daban na da wannan in ka ajiye wadanda ke file tax 10 inda za su file ma shi yadda ya kamata da same kudi no za ka samu. Wani ne da yana nan zaune gefe shi ma ya kakkara wayansu abubuwa ya bar ka samu kudi. Amma inda ka ajiye masu file tax 10 za su file ma tax the same thing no za su samu ma kudi da za ka samu. Kuma most important thing nan ne da nake fadi kullum. Garin ga kai kamar zaka bi kan system wannan to in system ya rike ka ya kawo ma a lot of problem. Wa'ansu sun file tax sun kare yaran wa'ansu kai domin su doki su cire expenses. This time around is different thing. Wani abu nan zaka in ba ka yi very careful ba ka kare ka regret sosai. This time around now
tax filing is different thing together. In ka bar ka file tax da diyan wani, shi aka kawo ma kudi aka baka, kaga randomly an pick receiptin da za a ce ka kawo nan, takaddan sukun yaro nan da wayansu abubuwan mai shi ma bai zuwa school wani baby duba expenses da za a ce ka kawo nan, in ba ka provide ba an kawo ma bashi nan kaman times 5 kuma an ce ma duba ko kana da takadda kana da kwali garin ga su akwai wani abun nan da in kai garin ga kaman wani filing kaman aka ce ma kaman kai fraud garin nan, in kai wasa an shi takaddanka, kowane irin takadda ka yi rike da kai, green card, passport, ko ya kai wasa an shi takaddanka, don shi aka mata mu very very careful. In ka taba yi this time around kaka yi. Kuma akwai wani abin ga loan da suka kawo kaman beautiful billing na da suka sign kaman somewhere last year nan suka sign. Wannan yana gwada cewa ko ka yi aure in za ka file kai da matanka za ku file separate, ku file marriage filing separate. Amma in ba ka file marriage filing separate ba ka file head of household, is a fraud. Kuma wannan ke so duka je tambaya, in ka yi aure kuma ka fadi ma system ka yi aure, in za ka file marriage filing separate. Amma the moment ka dodge marriage filing separate ka je kana file head of household, is a fraud. In randomly aka kama ka jijiki. Mu dai muna fadi abinda muka sani ne, ba mun create ne muke fadi ba, kuma mun fadi kai da kaji ka kare kai ka je ka tambaya. Kai ka je ka tambaya. Shi yasa ba mu cika zuwa muna video sun wayan su abubuwa, muna make sure abinda za mu zo mu kawo ma jama'a duka mun go through mu ga kamar authentic ne tukunna mu kawo ma jama'a. Tax filing is very very important to everybody who is working in America. It doesn't matter the state you are living in. It's very very important. The moment kai aiki kaka ce aikin gadi na aiki $2 ne shi yasa ban file, kara kai ka file. In kai wasa $2 nan in gwamnati ya so ya ce $2 nan ka biya 10,000. Mu duka mu yi wannan mistakes da muka ga mistakes nan da muka yi nan. Kuma YOUYR, they are the only people ko na kudin ka yake sun yi su je su shiga cikin account sun ka su cire kudin su. Sun yi su freeze asset ka, a kwace motan hannunka. In kana da gida ma a kwace, YOUYR kawai ke yin wannan. Su ne gwamnati ma da kanshi ke tsoron su. Shi yasa jama'a wannan video da muke yi na muna koyan abu ne mu duka. Mu go back to the tax filing documents na. In kana aiki kana an san 1099, which means baka biyan tax. Masu taxi, masu Uber, suna nan daidaiwa categories nan daban-daban. Kowa 1099 yake yi. In kana yin base 1099 ne. Wani na nan ba wani company nan ba su aika ma komi domin ba su kan system, which is fine. Ba baka wani takarda ba. Sometimes nan shedin kai kana so ne ka kare wannan income kai. Amma ndi ba wai an baka takarda ba, don the moment aka baka takardan nan an tun send my YOUYR copy. An send my YOUYR copy. Don shi in kai baka file naka ba, YOUYR sun ga kaman baka file naka ba. Sun reverse ma, su send ma back su ce ma ba kai filing ba, shi sa sun fara kawo ma proposed amount nan bashi da za su kawo ma. In kai lucky kai amendment. Abinda za ka biyan nan ka zauna ka yi tunani bai make sense. Shi yasa ka kai wannan mistake ne ka je kana follow wannan procedures na da wasu abubuwa. Yasa an kana aiki kana an san 1099 na. Da ka an shi takardan ka je ka yi filing of taxes ka. Make sure we very careful to people we filing tax with. Kaka je ka file tax 1 ya barin samu kudi.
at the end of the abin gana in ya zo shi ya zo ya fite kan shi ya dai fa almani ba kawo mai kowane bashi kai za kawo ma bashi na shi sa ku bar mu very very careful with tax filing nan sabida akwai yasari ciki sosai sannan ka komo kan masu yara kuma mu hankali akwai waransu mistakes da muke yi wurin nan kuma mu hankali sosai ka kai ma wani in ya file ma tax nan ka make sure ka san abin da ya sa ciki me ya sa ciki me ya bar ka samu kudi me ya bar ba ka samu kudi ba ka make sure ka san wayannan abubuwa domin in an randomly an pick ka up evidence da za a ce maka kawo nan maybe ba ka iya kai ka kawo shi sa mu very very careful wa'anda kuma ke da business kana son business in ka keep cikin system nan kana flow wannan ba problem man, you can still file with your business, that is not a problem. The only thing da ya kamata kai ne kai da kanka kai ka duwa the whole year na how much did I make in my business, assuming example I made $10,000 in a business. What is the expenses? The expenses is 10,000. You can still file it. So file kasa expenses in kasa binganka abinda ka samu. The end of it na abinda government zai cire tax kine profit inka. Shin ba ka make profit, but there's no way government zai cire tax. Ba ka make profit ba, there is no way government zai cire tax. Yana da kyau kuma ka bude business garin ga. It doesn't matter kaman business ka babba ne ko kan ko da online kake sales ka bude ka register in case of anything na kai ma ka je neman wani abu ne ya zama ma sauki. Shi yasa yan wayi ba mu ja maganar nan dogo, wanda ke da tambaya duka ya send muna comment ko ya inbox mu ma mun duba, mun sani mu ba shi ansa, ba mu sani ba mu kuma tambaya mu zo mu bar ya sani. Shi yasa jama'a ba mu jan maganar nan dogo, insha Allah za mu kawo kuma videos bayan wannan kuma mu continue the same topic. Mistakes da muka ga yana ciki mu gyara wannan mistakes. Amma zan ce my NY we very very careful to the person who is filing our tax. Kaka bar mai shi file ma tax ya ce ma na bar ka samu kudi, amma bayan ka samu kudi na an sheka kaza. Bayan ka samu kudi na an sheka kaza, ka bar mai shi ma wannan. Allah samu dace, Allah kiyaye mu duka. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.